Ni kwamba leo ni siku ya maana sana katika jamii yetu ya Wamaasai. Hasa ni wakati ambapo sisi jamii ya Wamaasai tulifanya uchunguzi na tukaenda mpaka huko London, Oxford University Museum. Tukaenda kukuta ya kwamba tumepata zile items ambayo sisi kama jamii ya Wamaasai tunakuanga naso sana sana wakati warani walikuwa. Sasa wakati ya ukoloni hawa wandugu zetu walipouliwa wakati ya harakati za kutafuta uhuru kwa Kenya, waliweza kuchukua zile vivaa huko kwa museum. So tulipoenda kujua, hawa wandugu zetu ambayo ni wasomi walienda kuengage na kuongea na Oxford University. Wakakubaliana na sisi ya kwamba hizi vivaa zimetoka Kenya, na hata mpaka kwa ile maandiko yao ama kwa zile historia yao walisema ni wapi walitoa. Na ndio unaona tumekuja mpaka kwa familia ya Sululu na pia familia ya Mbaima ambayo na Naisho na Sayelel. Ndiposa tumefuatilia tukajua ni boma gani ambapo hiyo warani ama hiyo watu walinyang'anywa ama waliuliwa kupatikana hizo vitu. So kwa ufupi wamekuja leo na ng'ombe 49 kwa kila familia. Hii boma ya Sululu wamepata ng'ombe 49. Ile ingine ya Mbaima walipata 49. Kesho tutaenda kupeana ingine 49. Alafu tukienda Tanzania wanaenda kulipa hiyo 49. Hii sio ya kwamba ati wamelipa, hapana. Ni ishara ya kwamba wamekubaliana na sisi ya kwamba kulikuwa na jambo ambalo lilifanyika hapa. Sasa tunaenda tukishamaliza tarehe 5 huko Tanzania, sasa tunafungua wakati mzuri ambayo sasa tunaongea kwa undani. Sasa kwa sababu wamekubali, sasa ni nini italipwa? Kwa sababu ng'ombe 49 sio ng'ombe ya kulipa mtu ambaye ameuliwa ama ambaye amekufa na ikachukuliwa vifaa zao. Hizi vifaa kwa wale ambao wanajua kimila, sio vifaa tu unaweza pata kila pahali. Ni lazima mpaka umeua mtu ndio huyo ukachukua hizo vitu. Otherwise huwezi pata. Ni kwa sababu ni vitu ambayo mtu anafaa kienda kwa mambo yake. Pitt Rivers Museum, which is one of the 4 museums of the University of Oxford. I'm also a professor of museum studies and museum ethics in Oxford. And the process started when Sam in 2017 came to visit as part of a program that Inside Share, which is our partner, organized for Indigenous Leadership program, training program. And we had agreed with Inside Share we would bring out some objects, and Sam, looking at the object, said, I don't understand. Why are these things here, and why does it say that missionaries collected them? What do you mean collected? Hardly they were thrown on the floor. So I need to talk to the elders and see how what they think about this. So we received a video from the elders from Loliondo, so from and they indicated that they were annoyed that there were these objects in the UK that they didn't know about. And so I sent a video back to invite people to come over and work with us and find a solution. And since then it's been a long journey where we've been working together with Sam and with Amos and with Ruth and with many who are here, where there's been delegations coming to Oxford to indicate which so we have 188 objects. 5 of those objects were problematic. We also went to Cambridge, we went to the Horniman in London and other museums in the UK. So there were several objects that were problematic because they were objects of inheritance. And the next stage needed to be working with Chief Laibon Mokompo to identify what might be steps forward, where we could reconcile and heal the situation. We work a lot with Indigenous people from all over the world. We work with Haida in Canada, we work with Ainu in Japan, and we work with people, the San in South Africa. So there's a lot of work with Indigenous people because a lot of the objects that are in our collections were taken during colonial times. Many were gifted, and so what we saw is that many objects were okay to have in Oxford, but some objects were problematic because they were never supposed to have been done away with. Those objects now, Chief Laibon Mokombo sent his son in 2020, just before the pandemic, to Oxford, and he identified the families. What we, obviously in colonial times, people were telling people that there was only one way of knowing, one epistemology, as you would say it in academic language.
Well, we know that there's many ways of knowing, and the Ma way of knowing is a different way of knowing than historical documents which are written. But we didn't have a lot of historical documents that were written. But the Ma had a lot of specific information, and Le Marron was able to identify the families. Mokompo was able to confirm which families and what was the best way forward, which was the Elata Oingiro ceremony. So that is why we're here. We've been guided by Mokompo what the process is, and the process is to talk with the families. So we will have a conversation with the families. There's healing ceremonies, and what we were told is that the appropriate gift to bring is the cows. So that is what we've brought. Kajinano Samuel, Narawala Nangiria, Naingwa Tanzania, Kitian Rara Nolong, Kiadamudu Adol, Inkishu Naishurwaki, Tangaramare Rare, Olole Sulul, Ololampa Malingwa Tanzania, Kirosojagrama Sa, Nawakiaba and Katol Colony, Nebo Vaisudo, Larini Pare, Otomoni, Nikibuatum, Oregonamasa Vegitum, Orempala Nade Sarakiaba, Naiperta, and Garo Renye. Nilabango yoki, alaketo rikoki na itapash, esipata na wayiki. Ore na larini melekito suja, netisipa ajo kerara na shapita yoko duo, nikijo ngole pekunu atumo pookin nikidol ele tukio, nikincho anashe larikok olosho lormaasai pookin, olosho loloitayu lorpurko, amu kipuo taisere enkang ole naisho amu ketii apa sininye kulie masaa. Kake entoki naishoo yiok engolon, nishoo yiok neyau enaboishu terishata dorrop amu kiimakita. Ore naa duo ena elotunoto e museum neetuo sininche aitodolu ajo kesipa keeta ntokitin ng'ang'o amu itu kiyau. Eetuo sii abol enkiroroto pee iteru Maasai airo tenebo Oxford University amu kelio naa ajo neetai ntokitin neme nena miet ake amu miet apa kitodua arashu ninche kitusujatie. Keetai ntokitin kumok oleng naabore naata imue naapaapaasha. Najo ashe oleng. Kiswahili.